This is the question paper for Bangladesh Bank Assistant Director 2018. This is the math portion of the question paper. Now I'm going to solve these mathematical problems. এই ম্যাথগুলো আমি এখন সলভ করব। এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সহকারী পরিচালক 2018 কোশ্চেন। এখানে কয়টি কোশ্চেন আছে? 1 2 3 4 5 5টি কোশ্চেন আছে। এই 5টি কোশ্চেন সলভ করব। তিনটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল পিওর আর দুইটা হচ্ছে আলাদাভাবে দিয়েছিল ওরা। আচ্ছা, let's see what happens. First questionটা হচ্ছে 50 daily workers can complete a dam project in 40 days. If 30 of them work daily and the rest work in every alternative day, how many more days would be required to complete the project? Here we can see that 50 workers. The workers are 50 and the days to complete the project is 40 days. 40 দিনের মধ্যে প্রজেক্টটি করতে হবে এবং 30 of them work daily. 30 জন প্রতিদিন কাজ করে এবং rest of them মানে 20 of them work on alternative day মানে একদিন পর পর কাজটি করে। তাহলে যেহেতু 20 ওয়ার্কার্স একদিন পর পর করে, তার মানে হচ্ছে 10 জন ওয়ার্কার কাজ হবে বাকি দিনগুলোতে। তার মানে হাউ মেনি ওয়ার্কার্স ক্যান কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট মানে হাউ মেনি এক্সট্রা ডেজ আর রিকোয়ার্ড, কতদিন এক্সট্রা লাগবে। আচ্ছা, তাহলে দেখি। আমরা এখানে একটা কথা জানি যে সেটা হচ্ছে যেখানে হচ্ছে ওয়ার্কার আর হচ্ছে ডেজ, যে ইউনিটটা হবে সেটা হবে ডেজ এবং ওয়ার্কার ইউনিটের গুণফল, এবং তারপরে এটার যে ইউনিট এবং ওয়ার্ক হবে সেটা আমরা যদি যোগ করে এটা ইকুয়ালস করি তাহলে আমরা এক্স ডেজ বের করতে পারবো। সো the workers days equals to 40 into 50 unit. Now we can see the workers and days unit. So how many days required to complete the project? So if they work in alternative day, 20 workers, let x days required to complete. So x days required. Now we can see that 30 of them work daily. So the unit will be, worker days unit will be 30x, and then the rest of the worker work in alternative day. So remaining equals to 50 minus 30 workers equals to 20 workers. As they work in alternative days, so তাহলে তাদের ওয়ার্কার ডেজটা হবে 10x. Now according to the question, যে এই ওয়ার্কার ডেজ এবং এই ওয়ার্কার ডেজ দুটো সামেশন, এই দুটো সামেশন এবং এটা ইকুয়ালস হবে কারণ দুটো হচ্ছে সেম। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন
কারণ ওয়ার্কার ইউনিট তো সেম থাকছে, এখানে হয়তো বা ডেইস অথবা ওয়ার্কার্স কম বেশি হচ্ছে, কিন্তু প্রপোর্শনটা সেম হচ্ছে। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন, এখানে যে হবে 30x plus 10x equals to 40 into 50. So 40x equals to 40 into 50. So x equals to 40 into 50 divided by 40. So we get equals to 50 days. So extra days required equals to 50 minus 40 equals to 10 days, and that is the answer. Now I'm going to switch to the next question. The next question is 3 coins are tossed at random and construct the sample space and find the probability of catching one hat, 2 tails, one tail, that's wrong, not told, tail, one tail and 2 hats. So if we toss any coin, we can get randomly hat or tail. So if we toss 3 coins, when we toss the 3 coins, the probability that the sample space will be 2 cube or 8. Now we write down the 8 sample space, and then we can get and how many head or tail, or then we can answer the 3 questions. Let's see. The question is C, number C. So 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. The 3টি কয়েন টস করা হলো, তাদের স্যাম্পল স্পেস হবে আমরা জানি অফকোর্স 2 কিউব, কারণ একটি কয়েন টস হলে হ্যাড অথবা টেল হবে, এবং যদি হ্যাড অথবা টেল হয় তাহলে এটার মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তাই 3টার মাল্টিপ্লাই করে 2 into 22 হচ্ছে 2 কিউব ইকুয়ালস টু হচ্ছে 8, তার মানে 8টা ডিফারেন্ট হতে পারে। সো আমরা এখন দেখব স্যাম্পল স্পেসগুলো কি হতে পারে। 1 2 3 4 5 6 7 8. So number one, let's say head. Then we can get tail. Then we can get head, tail. This is some sort of permutation and combination, like combinatorics. Probability and combinations are linked together. Then we can get tail and hat, and hat, tail and hat, tail, hat and tail, hat and hat, and hat, tail. Now the question is 1 hat and 2 tails. How many of them? 1 hat and 2 tails. This one, no. This one, no. This one, no. And this one, yeah, 1 head 2 tail. 1 and 1 head 2 tail. 1 head 2 tail. This one and this one. So for question 1, the correct answer will be out of 8 we get 3. So the probability is 3 by 8.
And for number 2, 1 tail, 1 tail, 1 tail, 1 tail, 1 tail, and 1 tail. It's also 3/8, 1/3, 3/8. And number 3. And number 3 is 1 tail and 2 heads. 1 tail and 2 heads. Oh, sorry. It is 3/8. I solved this one. 2 head and 1 tail. So 2 head and 1 tail. So number is 1 head and 2 tail. Sorry, 1 head and 2 tail. Let's see. 1 head and 2 tail. Right. No, it's okay. 3/8, and it's okay. That's the 1 tail question. That's 1 tail and 2 heads. This one, 1 tail and 2 heads. This is another question. 1 tail and 2 heads. This one and this one. So it's also 3/8. That's the correct answer. Don't confuse yourself. You misunderstanding. 3/8. So now we solve another three or four, another 4 mathematical questions. So there were 6 questions. We had to answer the 6 mathematical questions, and we have to answer conspicuously. We have to concentrate well that what the question asks us to do. We don't have to have capricious mind. If we get capricious and if we are hesitating, then we can get it wrong, that our marks will be deducted. So we have to concentrate on the question and read it properly and try to deduct our answer from what is required in this question. So the next question, 8A. 8A, what is the question? The question is, a senior citizen invests 50 lakhs in a fixed deposit scheme at 11.5% annual interest rate for 6 months. In every 6 months, he withdraws 2 lakhs from his principal plus interest earned. What will be his principal amount to invest after 2 years? So that's an interesting question. The question asks that a certain amount of interest is paid for fixed deposit, 11.5% at 50 lakhs, and after 6 months, they got the accrued money, they got the interest money, and with addition, someone gets 2 lakhs withdrawn. So after 2 years, this type of scheme is repeated at 2 years. So after 2 years, what is the principal amount? So do we have to consider the interest rate? No. আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটি এখানে কনসিডার করার কোনো দরকার নেই। আমরা জাস্ট দেখবো হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ছিল 50 লাখস। এই 50 ইন্টারেস্ট রেটে সে তো টাকা নিয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার 2 লাখসও নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমরা দেখবো যে টোটাল ইনস্টলমেন্টস হচ্ছে কয়টা ইনস্টলমেন্টে সে টাকাগুলো নিয়েছে ফর 2 years, 6 months installment. So total installment equals to 4. এবং সে 4 ইনস্টলমেন্টে টাকা নিয়েছে 2 lakh into 4 equals to 8 lakhs. এবং তারপর সে তার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ছিল the senior citizen principal amount was 50 lakh. So 50 lakh থেকে আমরা যদি 8 লাখ ডিডাক্ট করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে বর্তমানে তার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট, এবং যেটা হচ্ছে
42 lakhs. এখানে এটা খুব ইজি ম্যাথ। এখানে আমাদের কোনো ধরনের কত ইন্টারেস্ট হয়েছে, কত ইন্টারেস্টের মানি, এগুলো এবং তারপর কত ডিডাক্ট করতে হবে, এটা থেকে ইন্টারেস্ট হবে, এগুলো কোনো করার দরকার নেই, কারণ ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টটা সে নিয়ে যাচ্ছে, তাই কত নিয়ে যাচ্ছে আমাদের জানার দরকার নেই, কত থাকে জানার দরকার নেই, শুধু প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা কত থাকে সেটা জানলে হচ্ছে। তাই এই কোশ্চেনের আনসারগুলো খুব সহজে হয়ে গেল। এখন আমরা আনসার করব হচ্ছে বি, এটির বি আনসার করব এবং এটা বুঝে শুনে আনসার করতে হবে। এখানে কোশ্চেন কি চেয়েছে প্রথমে দেখতে হবে। কোশ্চেন বলা হয়েছে যে a square is inscribed in a circle, মানে হচ্ছে সার্কেলের ভিতর একটি স্কোয়ার বর্গ আঁকা হয়েছে এবং হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার ইফ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল ইজ 10 সেন্টিমিটার। এবং এখানে আস্ক করা হয়েছে যে যদি এটার রেডিয়াস থাকে, রেডিয়াস মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ 10 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে এই বৃত্তের এরিয়া বা বর্গ কত হবে, বর্গক্ষেত্র কত হবে। আচ্ছা, আমরা প্রথমে একটু ড্র করে নিই। এটা হচ্ছে একটা সার্কেল এবং এখানে ইনস্ক্রাইবড একটি কি রয়েছে, বর্গক্ষেত্র রয়েছে। আচ্ছা, ভালো, বর্গক্ষেত্র রয়েছে। আচ্ছা, এটা সেন্টারে দিয়ে গেছে হচ্ছে এটা, এবং এটার রেডিয়াস হচ্ছে আর 10, এতটুকু। এটা হচ্ছে রেডিয়াস, তো রেডিয়াস হচ্ছে আর 10। আচ্ছা, এখন আমরা কি দেখছি, রেডিয়াস যদি আর হয় তাহলে ডায়ামিটার, রেডিয়াস যদি হয় 10 সেন্টিমিটার তাহলে ডায়ামিটার হবে 10 into 2 equals to 20 সেন্টিমিটার। ডায়ামিটারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যাস, এটাকে ব্যাস বলা হয় বাংলায়। তাই ব্যাস হচ্ছে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ, 2 times of radius, সো এটা হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার। তো রেডিয়াসটা হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার। এখন আমরা যা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটা দেখব। তো এটা কি হয়েছে, এটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেলড ট্রায়াঙ্গেল, একটি সমকোণী ত্রিভুজ। এইটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি রাইট অ্যাঙ্গেলড এবং এটার অপোজিট হচ্ছে হাইপোটেনিয়াস। সো হাইপোটেনিয়াস হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার। আমরা লিখতে পারি এটার হাইপোটেনিয়াস হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার এবং এটার যে হাইপোটেনিয়াস 20 সেন্টিমিটার হয়, আমরা জানি একটি লেগ, যদি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলকে একটি লেগ বা বাহু হচ্ছে তার যে অতিভুজ, এটা সূত্র বের করা যায়। এই সূত্রটি হচ্ছে, এবং এই সূত্র বের করার আগে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এটা কিন্তু হচ্ছে এই দুটো কিন্তু ইকুয়াল, এই দুটো কিন্তু অবশ্যই ইকুয়াল, কারণ এটা হচ্ছে বর্গ। তাই যদি একটি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে যদি দুইটা লেগ যদি ইকুয়াল থাকে, দুটো বাহু যদি ইকুয়াল থাকে, তাহলে তার হাইপোটেনিয়াসটা হবে এরকম √2a equals to hypotenuse equals to 20, আর এখানে a হচ্ছে এটার any of the leg, বাহু, যে কোনো একটা বাহু। সো এখান থেকে আমরা এর ভ্যালু পেতে পারি 20/√2 equals to 20√2, উভয় পক্ষকে ডিনোমিনেটর এবং নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর উভয়কে আমরা √2 দিয়ে গুণ করলাম, তাহলে কি হলো, equals to 10√2। আচ্ছা, এবার আমরা কি পেলাম, the one of the leg of square is 10√2. So what is the definition of a square? Each of the legs are equal and each of the angles are right angled 90 degree. And what is the area of a square? The area of a square is a square of any of the leg.
So if any of the leg of every leg is 10√2, so that if we square 10√2, so the area we get the area of the square. So the area equals to 10√2 square. From 10√2 we get, from 10 square equals to 100, and √2 2 equals to 200 centimeter square. So that is the answer. So the area of the inscribed square is 200 centimeters square. Now we get question C. Question C says the three numbers x, y, z are in AP, arithmetic progression. So x, y, and z are in arithmetic progression, মানে হচ্ছে সামন্ত ধারা, এবং তাদের সাম হচ্ছে, তাদের যোগফল হচ্ছে 30. Also the sum of their square is 308. এই প্রতিটা হচ্ছে arithmetic progression-এর যেগুলা আছে সেগুলোর প্রতিগুলোর স্কোয়ারের যোগফল 308, এবং আমাকে তিনটা নাম্বার বের করতে হবে. সো আমরা ধরি হচ্ছে, ধরি কি কিন্তু বলাই আছে যে 3 numbers and x, y, z.